This is so bad. This is very shameful of our government. This is very bad. You can imagine being exposed by an international tourist. This is someone who is not from your country. You can imagine this person anakuwa harassed and he's a tourist. Venye our country wanakuanga wamepatianga tourists kipaumbele. Most of these expatriates, whenever they come to a country, if they complain about you, the government will take a immediate action more than wewe local. So imagine Sembuze sasa wewe local. But unatoka huko sasa unaenda vacation with your goodies. What they will do to you this coming festive season at the airport. Something funny. I have a client, yeah, mwenye alikuwa amebook kuja Masai Mara in Kenya. Trust me not, and this is not a lie. This guy alisema Patrick, your country, I've seen how it's trending on harassing people at the airport. I think I'll take my trip to, kwa sababu alikuwa amefanya tu reservation, take my trip to Tanzania. And this is how our you know, this is how venye tunaua our tourism sector. Expatriate wanaogopa kukuja Kenya ku create jobs, investors wanaogopa kukuja Kenya kuanzisha makampuni, tourists pia wanaogopa kutuletea hizo madola zao, wakija kuangalia wanyama wetu. So where are we heading to? Now the government imeturn into now suppressing us. Yeah, sisi citizen wake with the tax left, right and center. So easy with this your nonsense of leaving your email number. That is your personal secret number. Email number mtu anaweza clone simu yako na akutrack, achukue details zako za bank and everything from that email number peke yake. You know, this is your hii ndio kitu ambacho huwezi changeua kwa simu. Email number peke yake ndio huwezi change, kwa sababu hiyo nayo lazima kama mtu ataichukua ataclone. Kama government inataka kutrace again na kutracing na hiyo na serial number. Yeah? Which most of the time hao mahackers wetu wa left, right and center wanajianga kuchange serial number. Email number inakuanga hiyo iko ndani ya simu kwa motherboard. So I don't know, kuna watu pia they are so good at reprogramming it, but it's a very sensitive. Unaweza imagine expert anyway, I mean tourist anakuja Kenya na ambao atiwacha email number yako kwa airport ndio uingie. They will never come. And these people, these are millionaires who are coming to invest in your country. They are bringing money for tourism. Then wewe unataka kuacha hao watu wakimbie, ndio sasa sisi utu oppress na mataxes zetu left, right and center. Hata saa hizi ukiingia na simu 2 ama 3 lazima waanze kutrack, lazima wajue value simu ni pesa ngapi, ulipie tax kwanza ama msumbuani hapo kwa airport. Mimi naye nimeanza tu kupractice kupiga watu makofi za mgongo. Na kupiga nduru. Na kupiga kofi na napiga nduru ni kama wewe ndio umenipiga. Kwa sababu this government place inatusukuma. And I don't know, these people kwani hawasomangi international, au uchinge aone this thing is going internationally. So anyone mwenye alikuwa ameplan kukuja Kenya ana cancel trip yake, they don't reason this way, waone kwa these things are affecting us. Locals as well zinatu affect, kwa sababu kama huyu mtu alikuwa akuja kwa hoteli yangu, akuja Airbnb yangu, akae hapo 1 week na nipate 100k. Sasa huyu msee amekata hiyo trip akuje. Mimi pia nimeenda hasara. Apart from nyinyi kwenda hasara na airline yenu na hizo ma places angeenda alipe, mimi pia nimeenda hasara. Don't you think that this thing is affecting us? Before you do something, you consult by locals, at least mjue kuwa okay, tukitoa hii decision ita affect nani. Nyinyi mnajianga tu mfuko zenu, mkisha kula ma 800 million mwe kwa mfuko na mtengeneze barabara zenye saizi zinapandwa mahindi huko. Kina kiboso akijaribu ku expose, mnaanza kuwatumia threats na magunzo wapige. You know, don't you think these things are also affecting us? Who is the government advisor mwenye advising hao watu? I have never understood. Hao watu ni shule gani waliendanga na most of them wakupaka na ma PhD? How do these people reason? Mnatupatia tu stress ya bure, tuko na stress ya kazi huku nje za Waarabu na mabosses ambao watupatia amani na makulizi ambao watupatia amani. Tukishatuma tena hiyo pesa home, mara sijui Safaricom M-Pesa imekula tena, mara imeiba, mara tena government na matax zingine zenye zieleweki. Yani mnataka tupate amani, mnataka tukufe sisi wote na stress ndio hiyo inchi bakie. Yani mama, we don't understand. What do you really want from us? What do you really want? Can you just tell us what you want, then tuamue kama sisi wote tutoke tuwaachie hiyo inchi mugawanye venye mnataka? King of the sky anakaa tu Kenya siku 2 ametoka. Siku 2 yani yeye ni tourist. Yeye tulimweka hapo akuwe tu yeye ni international tourist. Mimi Kenya imenichokesha. Ningekuwa na uwezo ningebadilisha hata hii jina. Hii jina imekuwa tu just
Uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta hapa jijini Nairobi ulishuhudia kizaazaa pale baadhi ya mali ya wasafiri waliowasili humu nchini ilipozuiliwa kwa kutolipa ushuru. Hata hivyo, waziri wa utalii Dr. Alfred Mutua ambaye alizuru uwanja huo pamoja na maafisa wakuu wa mamlaka ya KRA alipinga upekuzi wa baadhi ya bidhaa za kibinafsi za wasafiri, akitaja kitendo hicho kuwa udhalilishaji wa wasafiri na watalii wanaoingia nchini. Mwanahabari wetu Seth Olale alikuwepo na ametuandalia taarifa kamili. Msafiri huyu aliyewasili katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta kutoka Marekani alikuwa miongoni mwa wale ambao baadhi ya mali yao ilizuiliwa na maafisa wa mamlaka ya ulipaji ushuru KRA. We'll just take them. The items are taxable that you're bringing in, so we'll go to the office. I'll need an invoice or you declare the values, and then I'll compute the taxes for you. Not a problem. Begi la msafiri huyu vile kutoka Marekani iliwekwa alama ya kuashiria kwamba lilibeba mali ambayo inafaa kukaguliwa. Look, we came from America. This has been checked. Coming over here, this has been checked. So now we have to check again. Na punde tu begi lake lilipokaguliwa na maafisa wa mamlaka ya KRA, aliamriwa kufungua begi ili likaguliwe iwapo lina mali ambayo inafaa kulipiwa ushuru. Ni marashi tu iliyopatikana. Wasafiri wote waliowasili katika uwanja wa JKIA kutoka maeneo mbalimbali wakilazimika kupitia heka hiyo. We have had a lot of stuff going on when we are overseas that, to enter here you have to pay a lot of money for the goods you are carrying, even your own personal effects. And this has made us a little bit scared. We were like, are we going to go home naked or what are we going to do? Jumla ya bidhaa 571 zimezuiliwa na KRA kati ya mwezi Julai na Oktoba, zikiwemo bunduki, risasi, vifaa vya ngono, dawa za kuongeza nguvu za kiume na mafuta ya kubadilisha rangi ya ngozi. $500, limit is nothing new. It's been in the law. We've been implementing the law all along since 2004 when ECMA was enacted. However, in the last few months, we've seen an influx of dutiable items. Hence the reaction from the public, because we've intercepted quite a number of high-valued items. So we are here to, and you can see, as we're intercepting dutiable items, we're also intercepting prohibited and restricted items. You could see the guns, the drones, and everything. So there's a revenue element, but there's also the border protection element, where we are obliged to ensure that the society and Kenyans are actually protected from harmful substances and items. Uwanja wa ndege wa kimataifa wa JKIA hutumika mno na wasafiri. Jumla ya ndege 50 hufika hapa kila siku. Wasafiri wanataka muda wa kutosha ili waweze kutimiza matakwa ya KRA. Seth Olale, runinga ya Citizen, JKIA. So let's now talk about a story that has Kenyans talking, and that is the renewed effort by the Kenya Revenue Authority to collect tax from returning passengers. The taxman says that all imported goods, whether new or used, will be subjected to taxation. The Kenya Revenue Authority will tax passengers arriving in the country with goods worth more than $500 or an equivalent of 75,000 shillings. The renewed push for the guidelines has received a backlash from Kenyans, including the National Assembly Committee on Defense, Intelligence and Foreign Relations, who say the announcement could not have come at a worse time. Here's Lillian Mully with more. The Kenya Revenue Authority is under fire over a new push to collect taxes from travellers' personal and household items. The taxman came under intense online scrutiny after issuing a directive seeking to tax travellers or passengers arriving into the country from international destinations to the Jomo Kenyatta International Airport with items worth $500 and above, which is equivalent to 75,000
5,000 Kenya shillings. Reactions varied from alleged poor handling of arrivals at the JKIA, long queues and exploitation. This after KRA made the announcement on social media platform X. I've seen something which is coming out as if we are taxing everything that you are coming with. When you have traveled out of country, when you are coming back, you will always come with the clothes, the bags that you went with. But where you purchase goods of value of 500, which are more than one, then you are required to declare the rest for purposes of tax. The Kenya Revenue Authority's passenger guidelines include all passengers on first arrival who intend to change their residencies to Kenya. This includes missionaries, military personnel or aid agencies who take up appointments in Kenya. It also includes diplomats and foreign students as well as returning residents. The goods that have been checked into the airline will be scanned at the airside, and in most cases the traveler will not even know that the scanning has happened. So when you arrive, we'll only pick out the baggage that has been marked for further verification. Taxable items exceeding $500 include clothes, personal and household effects, and phones, among others. Duty shall not be levied on the goods imported, including spirits, wines, water, and perfumes not exceeding 1 liter. People who smoke, they are allowed to carry 250 milligrams of tobacco, perfume of 1 liter, less than a liter, and then alcohol, they also allow a level of what you can carry with you. There has been widespread concern over KRA customs handling of passengers arriving into the country. We have done a lot of capacity building programs. We also engage our officers at the airport, which we are organized into shifts. So when a shift is on duty, we take them through a process as to how we expect, or KRA expects them to conduct themselves, and this we hold to them. The National Assembly Defense, Intelligence and Foreign Relations Committee has called out KRA for allegedly harassing and intimidating passengers arriving at JKIA. There is also need to clarify which goods are affected and ensure personal effects and electronics are left out. The committee asserted that it was wrong timing for the KRA passenger guidelines. We agree the laws around the world impose limitations on the amount of good, but that should not be an excuse to threaten passengers or harass travelers or infringe on privacy of tourists. The committee says they want the agency to handle tourists professionally and to allow travelers to declare their luggage and, where necessary, pay duty before landing. Guys, mimi naenda mtaa nikiwa uchi hivi, na unaona kila kitu najibebea tu hapo. Unatuma siri ni kutuma kila kitu home, kwa nakwambia nitatuma mpaka simu. Kwa sababu if you tell me kitu yote ambayo inaenda more than 75,000, iPhone ni pesa ngapi? iPhone already ni almost 150k. 150k niko na iPhone 2. Sasa unataka nilipe tena tax nyingine ya 90,000 juu ni jamaa, siri tuma kila kitu. Enda tu hiyo JKIA na masuruare tu zako kwa baga hapo. Na ujinga tu zako hapo, hata unatafuta pale pa kuwekea make yao wanakosa. Na mimi naye kama uko home unanituma kitu, ukinituma perfume utabidi umekuja tu airport, utalipa hiyo tax. Ukinituma anything utanituma, mimi nakwambia hata chocolate ukinituma nitakwambia tu kujia tu airport, utalipa hiyo tax. Siwezi kunulia chocolate na perfume for free alafu hata nikuje nikulipie tax. Haiwezi, haita make. Hey! Chineke Zakayo umetumaliza. Zakayo cheko wa. Hey! Hey! Sasa tusiwahi rudi home na kitu. Tunafika tu airport tukiwa tu uchi hivi. Anatafuta hata pale pa kugusa wanakosa. Fika hapo na box na patipati. Hivi. Kila kitu tuma home. Nakwambia paka simu, tuma home na cargo. Zinafikanga huko 3 days before ufike. Hiyo airport unaiangalianga tu, hata mtu wa taxi hapo nje anambia nitakulipa nikifika kwa nyumba. Sababu hii imekuwa too much. Sasa tunaogopa hata kwenda home sasa. Tujue hao watu watatushika watufunge kama hatuna pesa. Tax small. Ni ngumu. Na inauma. Itabidi tutazoea. Inauma. Kenya. Anyway, tutadunini ni kwetu, lazima tuende. Hata wakitaka kututax sisi wenyewe
Hata umekaa huko 10 years, umekuwa mrefu 10 inches, sasa itabidi hii 10 inches umekuwa mrefu itabidi ulipie. Ulienda huko nje ukiwa na nywele nyeusi, umerudi hapa na umvi. Hii umvi itabidi ulipie tax pia. It's okay. Umeenda huko ukiwa na nywele, ulikuwa na shuka rasta, umerudi na kipara, itabidi ulipie. Jamaneni. Ni nini tena wanangojea kutax? Juu everything hailishikiki mtaa. Kitu ambao huku nje na buy 10 dirham 10 real, nikienda mtaani ni 50. Anyway, what to do? Ndio kwetu huko. Hizo ndo mambo. Hao ndo watu tulichagua. Tabidi tupambane na hali. What to do? Inauma, lakini inauma. Si uongo.